Харе Кришна, Матаджи Субхагини, как мой звук? Еще раз скажите, послушаю шумы. Харе Кришна, Харе Кришна. Сейчас пока нормально. В прошлый раз как бы набегали, когда вы долго говорите. Вот. А всю мантру прочитайте. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Отлично, его пробовал. Замечательный звук. Спасибо. Шри
Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Good morning. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Gurudev. Haribol. You are ready? Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Yes, Guru Maharaj, I'm ready. Okay, very good. Yeah, it's okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Vishnupada Paramahams Sabrajacharya Sutta Sri Srimati Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitya Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Chayamudirayet. Omakyati Maranyasya Gananchana Salakyam Chakshurunmlitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Vanchakalpadrubhyascha Kripasindhibhyevacha Patitanam Pavanebhya Vaishnebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 25th chapter, text 25. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 25 глава, стих 25. You hear me good? Yes, Guru Maharaj. Okay. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti ritkana rasayana katha tachoshanat asvapavargavartmani shrataratir bhaktir anukramishyati. Satam prasangan mama virya samvido bhavanti ritkana rasayana katha Tachosanatasvapavargavatmani Shadaratir Bhaktiranu-kramishyati. Satam prasangan mama virya sammido Bhavanti ritkana rasayana katha Tachosanatasvapavargavatmani
Shadharati bhaktiranukramishati. Satam of pure devotees. Сатам чистых преданных. Prasangat through the association. Прасанган благодаря общению. Sangha, Sangha, very good association. Prasanga. Используется слово санга, и здесь прасанга. Очень хорошее общение. Mama, my. Мама мой. Virya. Virya means wonderful activities. Вирья – это чудесные деяния. Samvida, by discussions of. Самвидах – обсуждая. Bhavanti, become. Аванти становится. Rit to the heart. Крит – к сердцу. Karna to the ear. Уху. Карна уху. Uho. Yes. Ear. Yes. Rasayana, very pleasing. Расаяна очень приятный. Katha, the stories. Rasayana Katha. Расаяна катхах – истории, повествования. Tat of that. Тат об этом. Yoshanat by cultivation. Йошанат развивая. Ashu, quickly. Ашу быстро. Apavarga, of liberation. Апаварга освобождение. Atmani, on the path. Вартмани на путь. Shraddha, firm faith. Шрада твердая вера. Rati, attraction. Рати привязанность, привлечение. And bhakti, that means pure devotion, bhava and prema. И бхакти, чистая преданная, означает бхава и према. Anukramishati, will follow in order. Анукрамишьяти следует по порядку. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Okay. In the association of pure devotees, discussions of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation and thereafter is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion, bhakti, and devotional service begins. Should I read this part? Yeah. The verse, translation. Yes. Перевод стиха. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Yes. But the process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described herein. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Without such association, one cannot make advancement. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the Absolute Truth because they do not associate with devotees. They cannot understand that the Absolute Truth can be a person and have personal activities. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the Absolute Truth, there is no meaning to devotion. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Service must be offered to a person,
Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature, wherein the activities of the Lord are described. They think that these activities are fictional, manufactured stories, because spiritual life is not explained to them in the proper mood. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path of liberation is open and is freed. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Association with the devotees means association with the Lord. The devotees who make this association develops the consciousness. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Комментарий. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины из-за того, что не общаются с преданными. Они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они читают Шримад Бхагаватам и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествование о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в верховную личность Бога, утверждается в служении Господу, и его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. Yes, Guru Maharaj. Very nice. You don't have the translation of Vishwanath Chakravarti, huh? So I will read sentence for sentence. So we read his commentary. Yes, thank you. Мы прочитаем комментарий Вишванатхи Чакраварти Такура. So he points out, only by association with devotees does the mind develop attraction to the Lord. Только благодаря общению с преданными в уме развивается привлеченность к Господу. The stages up to that attraction to Rati and ultimately Prema is described herein, in this verse. И стадии до Рати и Премы, возрастания этого привлечения описаны в этом стихе. The previous verse was mentioned that association should be desired. В предыдущем стихе говорилось, что общение нужно желать. Sangha means association, sadhu sangha, association with devotees. Саду санга — общение с преданными.
From that association, faith or shraddha first arises. Из этого общения сначала возникает шрада, вера. From excellent by the syllable pra in this verse. What is the prasanga? Yeah, prasanga. By the syllable pra, that means Приставка пра или слог пра в этом prasanga. в слове прасанга Excellent association of the devotees. означает отличное общение с преданными. Stories of the pastimes Истории об играх become nectar, rasayana. It's like a nectar or nectar for the ears. они становятся нектаром расаяна, нектаром для ушей или для слуха. From inferior association, that means asatsanga, there is only bhajana. No, that means not in asatsanga. In inferior, that means association with devotees who don't have relishing or firm faith and absorptions in love to Krishna. That means kanishtadikaris. They are mostly engaged in bhajana kriya. А от более низкого общения с преданными, которые не достигли еще высот высших стадий, то есть это общение на уровне каништадикари, это может быть только баджана крия. That means a neophyte under the guidance of spiritual master and devotees that practice sadhana bhakti. Это означает, неофиты под руководством духовного учителя практикуют садхана бхакти. That sadhana bhakti, there's also deity worship and temple life is included. В садхана бхакти входит поклонение божествам, храмовая жизнь. So this is called bhajana kriya. This is on the platform of Vaidhi mark, Vaidhi bhakti. Это называется баджана крия. Она находится на уровне вайдхи бхакти, видхи марк. But the stories about the Lord or Krishna Katha don't become so much relishable, not so much nectar on that platform. Но истории о Господе, то есть Кришна Катха, на этом уровне они не такие вкусные. But if one has excellent association of devotees who have a realization and relish the stories, that will cause anartha nivritti. That means the disappearance or diminishing of anartha, bad habits. Но если у нас есть отличное общение с преданными, которые ощущают вкус этих историй и имеют твердую веру, то тогда это будет уровень анартха ниврити, то есть уничтожение анартх. Yeah, and then when one's consciousness and heart becomes gradually purified by good association, then one will develop nishta or firm faith in those stories too. А если сознание человека очищается, то тогда появляется твердая вера и в эти истории, то есть ништха. Those stories become directly a realization, samvida. Тогда эти истории ощущаются непосредственно, сам видах, получают непосредственное сознание. Of the wonderful and great qualities of the Lord, virya. Благодаря чудесным героическим качествам Господа, вирья. By killing the demons and by having many wonderful pastimes with his devotees. Истории убийства демонов и другие чудесные истории отношения Господа и его преданных. Those topics then produce ruchi, a taste. Затем эти темы производят ручи, вкус.
And if one develops ruchi, then one's ears and the heart becomes very pleased by that hearing. А если развивается ручи, то тогда слух и сердце человека, они очень довольны таким слушанием. It means one becomes more and more thirsty for hearing, and according to that, we also become satisfied or pleased. Означает, все больше и больше появляется жажды к слушанию, и в соответствии с этим, равноценно этому, идет удовлетворение или умиротворение. And then during the course of regularly hearing and tasting about these topics, Yoshinat, И благодаря вот этому регулярному слушанию и ощущению наслаждения вкусом этих историй, Йошанат, that means one will become fixed in Ashakti. Ashakti means firm determination, greed for relishing more and more of this prema coming from the lotus feet of Lord Krishna. преданный утверждается в асакти, которая включает в себя строгую, твердую решимость и при этом жажду и жадность слушать все больше и больше нектар, который течет с лотосных стоп Господа. And Ashakti is the gate to Bhava Bhakti or Rati Prema to Krishna. Асакти является вратами к Бхаве, Рати, а далее Рати и Према к Кришне. That Bhava and ultimately Prema will destroy material existence. Это Бхава и в конечном счете Према разрушит материальное существование. And full Prema, that means the result of the whole Bhakti process. That's also the real meaning of Bhakti. The Prema, loving devotion to the Lord, becomes manifested. И тогда проявляется полная према. И вот эта полная према, она и означает бхакти, настоящую бхакти Господа. В итоге проявляется она. Step by step, anu krama or anu kramishyati. Шаг за шагом, анукрамишьяти. Anu means to follow, and krama means step by step. Ану означает следуем, и крама означает шаг за шагом. So that's called anu kramishyati. Follow this process step by step, gradually, in a natural way, not in a mechanical way. Поэтому это объединяется в слово анукрамишьяти. Следовать по пути Господа, следовать этим путем, и причем естественно, а не механическим образом. So, because bhakti is like in the beginning a seed, and by the watering process of hearing, chanting, and good association of devotees, it will sprout in a very beautiful plant, bhakti plant, and that will grow very nicely and will develop a beautiful smell and color and leaves, and that will grow high. It's like a creeper who is going up to the Prema Bhakti and taking shelter at Krishna's lotus feet. Поскольку бхакти изначально является семечком, и поливая это семечко водой Шраванам и Киртаном, оно постепенно прорастает, превращается в прекрасное растение, которое дает прекрасные цветы, плоды, растет и развивается все дальше и дальше, и в конце концов достигает лотосных стоп Господа Кришны. И там оно встречает Кришна-прему. And Shri Kapila Dev wants to tell to his mother or emphasize to his mother, in this way I will explain this process of bhakti. I will preach it in this world
following according to this sequence. Sequence, what does it mean, Guru Maharaj? Sorry. Sequence means step by step, beginning from Shraddha up to Prema. И Капиладев говорит своей матери Девахути, что я буду рассказывать о процессе бхакти в этом мире вот в этой последовательности, от Шрадхи до Премы, имеется в виду. And then in the text 26, Kapila continues. Капиладев продолжает. Bhaktya pumanchata viraga aindriyat. Bhaktya pumanchata viraga aindriyat. Trishta shrutanmat rachanur chintaya. Trishta shrutanmat rachananu chintaya. Chittasya yato grahane yoga yukto. Yatishyate richubir yoga marga. Thus, consciously engaged in devotional service, in the association of devotees, a person gains distaste for sense gratification, both in this world and in the next, by constantly thinking about the activities of the Lord. This process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power, or yoga. When one is actually situated on that path of devotional service, he is able to control the mind. Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо ум такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. Yes, Guru Maharaj. In all Shastras or scriptures, people are encouraged to act in a pious way, so that they can enjoy sense gratification, not only in this life, but also in the next. For example, one is promised promotion to heavenly kingdom to higher planets by pious fruitive activities. But a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the activities of the Lord, how he has created this universe, how he is maintaining it, how the creation is dissolved, and how in the spiritual kingdom the Lord's pastimes are going on forever. There are full literatures describing these activities of the Lord, especially in the Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and Srimad Bhagavatam. The sincere devotee who associates with devotees gets the opportunity to hear and contemplate this subject of the pastimes of the Lord, and the result is that he feels distaste for so-called happiness in this or that world, in heaven or on other planets. The devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction to temporary so-called happiness. That is the position of one who is a yoga yukta. One who is fixed in mystic power or yoga is not disturbed by the allurement of this world or that world. He is interested in the matters of spiritual understanding of the spiritual situation. This sublime situation is very easily attained by the easiest process, Bhakti Yoga. Richubhi Yoga Marga. A very suitable word used here is Richubhi, or very easy. There are different processes of Yoga Marg, attaining yoga perfection, but this process, devotional service to the Lord, is the easiest. Not only is it the easiest process, but the result is sublime. Everyone therefore should try to take this process of Krishna consciousness and reach the highest perfection of life. Комментарий. Все священные писания побуждают людей вести праведную жизнь и сулят за это неограниченные возможности для удовлетворения чувств, как в этой жизни, так и в следующей. В них, в частности, сказано, что, занимаясь благочестивой кармической деятельностью, человек может попасть на одну из райских планет этой Вселенной. Однако преданный, который общается с другими преданными, предпочитает размышлять о деяниях Господа,
о том, как Он создает Вселенную, как поддерживает и разрушает мироздание, а также об играх Господа в духовном мире. О деяниях Кришны повествует множество книг, и прежде всего Бхагавад-гита, Брахма-самхита и Шримад-Бхагаватам. Искренне преданный, общаясь с другими преданными, получает возможность слушать и размышлять об играх Господа, что делает его равнодушным к так называемому счастью, которое доступно на Земле, а также в раю или на любых других планетах материальной Вселенной. Преданные желают только одного – лично общаться с Господом. Эфемерное материальное счастье утрачивает для них свою привлекательность. Человека, находящегося на этом уровне духовного развития, называют йога-юктой. Истинного йога не прельщают соблазны той или иной материальной планеты. Его цель – обрести духовное знание и достичь духовного мира. И добиться этого совсем несложно, если воспользоваться методом бхакти-йоги, самым простым из всех методов духовного самоосознания. Риджубир йога маргаих. Здесь употреблено очень точное слово риджубих, самый простой. Есть много разных методов йоги, позволяющих достичь совершенства в йоге, но метод преданного служения является самым легким. Несмотря на свою простоту, этот метод приводит к очень возвышенным результатам. Поэтому каждый должен воспользоваться методом сознания Кришны и достичь высшей ступени совершенства. Yes, Guru Maharaj. So this is a very important verse from the Srimad Bhagavatam, often quoted by Srila Prabhupada and by the previous acharyas. Это очень важные стихи из Шримад Бхагаватам, которые часто цитировал Шрила Прабхупада и предшествующие ачарьи. Because it summarizes the whole bhakti process. Поскольку он подытоживает весь процесс бхакти. The bhakti process is not, as many maybe think, it's a sentimental process. Процесс бхакти, он не сентиментальный процесс, как, может быть, об этом думают многие. Just crying, laughing, and rolling on the ground. Просто плакать, смеяться и кататься по земле. And being absorbed in Krishna with tears in the eyes. И погружаться в Кришну со слезами на глазах. So many people have impression, yeah, these Hare Krishnas, they are sentimentalists. У многих людей есть такое впечатление, что эти Харе Кришна, они сентименталисты. Especially those who are impersonally inclined. They like to read and study dry philosophy. В особенности такие люди так думают, у которых есть склонность к каким-то имперсональным вещам. Они предпочитают медитировать и читать, изучать сухую философию. But if they hear about the pastimes of Lord Chaitanya and his associates, how he cried and how he laughed and how he had no more interest in anything else than Krishna, then they think this is madness. That's not normal. Но если они слышат об играх Господа Чайтаньи, как он плакал со своими спутниками, смеялся, танцевал и так далее, они думают, это сумасшествие, как он погружался в Кришну и ни во что другое, они думают, это сумасшествие, это ненормально. Therefore, they also have no interest in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat and Srimad Bhagavatam. Поэтому они не испытывают интереса к Чайтанье Чаритамрите, Чайтанье Бхагавате и Шримад Бхагаватам. Some of them read maybe Bhagavad Gita or the Vedas because there is some Krishna and the Vedas, they speak about many topics. Некоторые из них читают Бхагавад-гиту, может быть, какие-то веды, поскольку там Кришна говорит о многих темах. And gives enough of topics and for all kinds of thinkers and mentalities. И дает достаточно тем, там закладывает для различных типов мыслителей и философий.
But the actual point of Krishna's Bhagavad Gita is to bring the people, all kinds of thinkers and mentalities up to the process described here, bhakti. Но настоящая суть Бхагавад-гиты, цель Кришны в Бхагавад-гите – это различных мыслителей разного толка привести к этому процессу, привести к бхакти и к бхагаватам. Therefore, Krishna concludes the Bhagavad Gita, Sarva Dharma Prityacha, Mamekam Sharanam Vraja, Aham Tvam Sarva Papyabhyo, Mokshashyami Masuchaha. Just surrender unto me, give up all your different kinds of activities and obligations, what you think is important for you, and just surrender to me. Don't fear. I will protect you, I will maintain you, I will take care. Поэтому Кришна завершает Бхагавад-гиту вот этим стихом, в котором он говорит: просто оставь все свои обязанности, обязательства, действия и просто предайся мне, а я защищу тебя. So that's actually the conclusion of all Shastras. На самом деле это является заключением всех шастр, Especially the Vaishnava Shastra. в особенности Вайшнава шастр. In Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Padma Purana, Vishnu Purana. Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамриты, Падма Пураны и Вишну Пураны. They are bhakti literatures. Это книги бхакти. And the Vaishnavas, they become very greedy and very eager to hear this kind of literatures. Вайшнавы очень стремятся и испытывают большую жадность в слушании и чтении этих книг. They develop, because of good association, they develop such a wonderful taste in this kind of literature and topics, who have so much nectar and sweetness in it, that they have no interest in studying Vedanta or the Upanishads or any other Vedic literatures. Благодаря хорошему общению вайшнавы развивают такой вкус к изучению этих вайшнавских книг, что им нет необходимости изучать философию Веданты и других книг. So Lord Kapila Dev, he very wonderful way describes in this chapter the process of bhakti, and also in other chapters in his teachings he describes the process of bhakti. Капиладев очень замечательным образом в этих стихах описывает путь бхакти, и также в других главах тоже он говорит о пути бхакти. Kapila Dev appeared in the Satya Yuga. Капиладев явился в Сатья-югу. In the Satya Yuga, mystic yoga was the main process. И в Сатья-югу мистическая йога была главным процессом. And bhakti, or this process of bhakti, was not so much known. It was mostly known the path of Brahmavada. И процесс, метод бхакти, он не был так известен. В основном был известен метод Брахмавада. That means to attain liberation and to meditate about the super soul in the heart. Означает достижение освобождения, медитация на сверхдушу в сердце. But to relish Krishna Katha or topics about Krishna was not so much known in the Satya Yuga. Но наслаждаться вкусом Кришна-катхи и получать знания из повествования Кришны, это было не так уже известно в Сатья-югу. And for that's actually the main purpose why Lord Kapila Dev appeared as the son of Devahuti. И поэтому это и было главной целью, почему Капиладев явился как сын Девахути. He didn't came to teach us the process of Sankhya. Он не пришел для того, чтобы обучать процессу санкхи. Because the process of Sankhya without bhakti, without devotional service to the lotus feet of Krishna is materialistic. Потому что процесс санкхи без бхакти, без предания лотосным стопам Господа Кришны, он материалистичный процесс. So, but Lord Kapila Dev came to teach us Sankhya process, the 24 elements of material nature, and that everything comes
All these elements, 24 elements, come from the Supreme Lord, are maintained by Him, and are ultimately also withdrawn by Him in the end. Итак, Капиладев приходит и обучает процессу санки, в котором он говорит, что все эти 24 элемента, они изначально создаются Господом, исходят из Него, поддерживаются Господом и в конце концов разрушаются Господом. Therefore, he wonderfully explains in his Sankhya Yoga process that Sankhya is only important if it is connected with Bhakti. И поэтому вот в описании, в замечательном описании этого процесса санхья-йоги, он говорит, что санхья, она важна, санхья-йога важна только если она связана с бхакти. Otherwise, the whole creation is useless. А иначе все творение бессмысленно. Because just in our recent 5,000 years, what happens? People are just creating something, manifesting different kinds of cultures, building it up, maintain it, try to enjoy it and to expand it, and in the end it became destroyed. Можно увидеть на протяжении этих 5000 лет, что происходит, что люди создают определенные культуры, она развивается, совершенствуется, наслаждается, люди этим каким-то временем пытаются расширить, а в итоге потом разрушается. Because material nature means everything is changing all the time. Поскольку материальная природа означает, что все всегда меняется. Nothing is fixed, nothing remains eternally in this material world. Ничего не стабильно, ничего не остается вечно в этом материальном мире. Therefore, great cultures and nations appeared and disappeared. Поэтому великие культуры и нации возникают и исчезают. Great people appeared and disappeared. Великие люди возникали и уходили. Many planets and universes appeared and disappeared. Многие планеты и вселенные возникали и исчезали. So therefore, this fact one has to understand clearly. This material world is a temporary place. И этот факт нужно понимать очень ясно. Этот материальный мир является временным местом. And it is dukkhalayam ashashvatam, because nobody wants to die. Therefore, it's miserable. И он дукхалаям ашашватам, поскольку никто не хочет умирать, поэтому так много страданий. Nobody wants to get disease. Therefore, it is miserable. Никто не хочет болеть, поэтому так много страданий. We all like that all our plans are always fulfilled, but that don't happen. That's miserable. И мы хотим, чтобы наши планы всегда осуществлялись, но так не происходит, и в этом страдание. Like Lord Rishabhadev says, Parabhava yavata bodhachata yavana chigyasata atma tattva. Because if we are acting in ignorance, the result will be destruction. Как говорит Господь Ришабхадев, если ты действуешь в невежестве, тогда результатом будет разрушение. This material world means mainly ignorance, tama. И этот материальный мир в основном означает невежество, тама. Another name of the material creation is tamasa. Другое название материального творения – это тамаса. It is based on ignorance. Основанное на невежестве. And the consciousness of the pure jiva, the soul, who is eternally blissful and seeking after eternal pleasure, ananda, becomes suddenly miserable and considers himself a material product. И сознание вечно блаженной дживы, оно поглощается этими страданиями и материальными условиями. The Bhagavatam states the misery for the conditioned soul is not needed for the soul. В Бхагаватам говорится, что у души нет необходимости страдать. Because it doesn't correspond to its nature. Поскольку это не соответствует ее природе. The nature of the soul is eternity, pleasure seeking, and knowledge and awareness. Ее природа – это вечность, она ищет наслаждения и она осознает.
So therefore, it is the nature of the jiva is eternally blissful. И поэтому природа джива – это вечная блаженность. And it lives in peace. It doesn't like quarrel and wars. И она живет в покое, в мире. Она не любит ссоры, войн. So that we don't find in the spiritual world. Этого мы не найдем в духовном мире. But these quarrels are starting in the material world. Эти ссоры начинаются в материальном мире. Not only on the earth, even in higher planets, in lower planets. И не только на Земле, но и на высших и на низших планетах. There's quarreling everywhere sometimes. Sometimes it's quarrel, sometimes peace. Ссоры есть везде. Иногда ссорятся, иногда мирятся. But peace cannot remain eternally in the material world, therefore again quarreling. Но мир не может быть навечно в этом мире, поэтому потом опять начинается ссора. And especially in the Kali Yuga, in the last 5,000 years, this fact became very prominent in all the cultures of history we can study and hear. И в особенности здесь, на Земле, в последние 5000 лет Кали-юги, эти факты вот этих постоянных ссор, это регулярно повторяется. Мы об этом как раз и слышим, изучая историю. So, but here Kapila Dev, he appeared in Satya Yuga, there was no quarreling at that time. Итак, когда Капиладев явился в Сати-югу, в то время ссор не было. It was the Satya age, the golden age. Это был век Сатья, золотой век. People speak always nowadays of the golden age, but the golden age is not really available in the Kali Yuga. Люди сейчас говорят о золотом веке, но настоящий золотой век невозможен в Кали-югу. There can be a golden age in the Kali Yuga only by bhakti. Золотой век в Кали-югу возможен только посредством бхакти. Not in a natural materialistic way. Но не естественным, материалистичным путем. Therefore, this bhakti process is a great chance for those who like to become eternally happy and satisfied and peaceful. Поэтому этот процесс бхакти – это великий шанс для тех, кто хочет быть вечным и умиротворенным и счастливым. And live in harmony with the statements of the scriptures and the Supreme Lord. И жить в гармонии с утверждениями Писания и с Верховным Господом. This is actually the meaning of bhakti. Это настоящее значение бхакти. It's the meaning of the human form of life to study this process and to ultimately attain the good fortune to attain that process. И настоящий смысл человеческой формы жизни – это изучать этот процесс и в конце концов прийти к нему и понять его. As Lord Kapila Dev is pointing out, it is very difficult to find good association. И как Капиладев здесь отмечает, очень трудно найти хорошее общение. Because association is very important. Поскольку общение очень важно. And so we are how say cultured animals. Мы культурные животные. So we like to actually live in groups or in at least to have some association where we can speak, where we can exchange our mind and thoughts and do something together. Таким образом, нам нравится, мы любим жить в группах, чтобы разговаривать, общаться, обмениваться мыслями и делать что-то вместе. And as we can see in Kali Yuga, this gradually becomes more and more destroyed, so that people live more and more in isolation and single and become frustrated and borrowed, and therefore everyone is only taking shelter in intoxication and in watching TV. И как мы видим в Кали-югу, даже эта тенденция, она все больше уменьшается, все больше люди разделяются, живут в уединении, и из-за этого погружаются все больше в депрессии, и в итоге находят прибежище в употреблении интоксикации или в просмотре телевидения. And in illusion they think, yes, we know, we are very knowledgeable people now, we are informed people. И в иллюзии они думают, а теперь мы знаем, теперь мы очень информированные культурные люди. And they feel some kind of satisfaction, although they're actually not really satisfied. И они чувствуют от этого какое-то удовлетворение, но на самом деле настоящего удовлетворения от этого нет.
And the proof that they're not satisfied is that they take drugs and smoking and drinking, but they're not satisfied. They only they think to become satisfied only if they do it again and again. И доказательство этому в том, что они принимают наркотики, алкоголь и табак, и при этом это удовлетворение, они мимолетно, и они вынуждены принимать это снова и снова, и так получать удовлетворение. Ultimately, they become completely addicted to it and crazy and make all kinds of nonsense. И в итоге человек полностью становится зависимым от этих вещей и сходит с ума и делает всякие глупости. Or everyone in this world likes to eat. Или, например, все в этом мире любят есть. They all like to eat palatable food according to our taste. Все любят есть очень хорошую, вкусную пищу в соответствии со своим And you maybe вкусом. have a good appetite to eat. Может быть, у вас хороший аппетит к еде. But you cannot eat non-stop. Но вы же не можете есть непрерывно. What will happen if you eat non-stop? Although you like it, the eating process, but you cannot eat it eternally. Да, вы любите процесс еды, но вы не можете есть непрерывно. Что произойдет, если вы попробуете непрерывно есть? So what will happen? You will die. Что произойдет? Вы умрете. Like there's a study, people actually not dying only by starving or by not having enough food, but actually by overeating. Есть такие исследования, что люди умирают не только от голода, от недостатка еды, но также люди умирают и от переедания. So that means just the eating process will not make you satisfied because you like to eat and eat, but you cannot, you have to stop. И это означает, что сам по себе процесс еды не делает вас удовлетворенным, поскольку вы не можете непрерывно есть. Вы вынуждены остановиться. You cannot overeat. Either your own instinct or intelligence will tell you, please don't do it, or a doctor tells you, don't do it. Вы не можете переедать. Либо ваш собственный инстинкт или интеллект скажет вам, не делай этого, либо доктор скажет вам, не делай этого. So therefore, whatever we do in this material world, although we like it, we cannot do it eternally. Поэтому, что бы мы ни делали в этом материальном мире, хотя нам это нравится, мы не можем это делать вечно. But the living entity likes to enjoy eternally. Но живые существа хотят наслаждаться вечно. But the secret is not direct enjoyment. Но секрет в том, что это не прямое наслаждение, But to give pleasure to the supreme enjoyer, Purushottama, Krishna. но давать наслаждение высшему наслаждающемуся Пурушоттаме, Кришне. That's the secret of unlimited enjoyment. The more you can give him enjoyment or please him, then the more you become pleased, because we are all part and parcel of him. Это секрет нескончаемого наслаждения. Чем больше вы даете наслаждение ему, чем больше вы получаете наслаждение сами, поскольку вы являетесь его неотъемлемой частью. Tasmin tushta jagat tushta. So as soon we can please the Lord, the whole universe or everything around you become pleased. Тасмин тушта джагату, что как только вы доставили удовлетворение Господу, то вся вселенная вокруг вас становится удовлетворенной. So here Kapila Devi points out, as Krishna also tells in the Bhagavad Gita, Machita mat kata pranat vadayantas parasparam katayantas chamam nitya tushyanticha ramanticha. So my devotees, they always like to come together with other devotees to hear about topics of me, Krishna Katha. Есть похожий стих у Капиладевы в Бхагавад-гите, в котором говорится, что мои преданные любят собираться вместе и вместе слушать Кришна-катху, рассказы обо мне. And in this way they feel great happiness and satisfaction. Tushyanticha ramanticha. И так они чувствуют это великое счастье и удовлетворение. Тушьянтича, романтича. So the living entity, the jiva, including the mind and the senses, can actually not become happy on our own, by our own endeavor. Живое существо джива, включая свои ум и чувства, не может быть полностью счастливо благодаря своим собственным усилиям и само по себе.
Like famous example, the different parts, the hands and of the body cannot digest the food itself, so had to feed the mouth and the stomach, and then automatically they get energy from that. Как известный пример, когда части тела, они не могут есть и переваривать пищу сами. Они должны кормить пищей рот, потом она попадает в желудок, и так в итоге они получают удовлетворение. Therefore, Lord Kapila Dev recommends and wants to establish this part of bhakti in the Satya Yuga already. И поэтому Господь Капиладев, он хочет установить, дать это бхакти уже в Сатя-югу. Because in the Bhakti Yoga it was optional, because many they were already siddhas in yoga perfections. Бхакти-йога тогда она как бы не была обязательной, была лишь возможностью, поскольку и так уже люди были ситхами, были совершенными в процессе йоги. But in Kali Yuga it's not optional anymore, it's a must. Но в Кали-югу это больше не является чем-то добровольным или, как сказать, возможным таким. Это обязательно нужно делать. As all other yoga processes and Gyan and karma processes and mystic yoga processes, they are not working in this age. Поскольку другие множество видов йоги, процессы гьяны и так далее, они не работают в этот век. Maybe for a few it works, but for the populace or for the big amount of people, it doesn't. It's not accessible. It's not possible to do. Может быть, они работают для нескольких людей, но для масс людей, для большинства людей они не срабатывают. So it's not possible. Это невозможно. Therefore, Shastra says, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Harinam, Harinam eva kevalam, Kalo nasti eva, nasti eva, nasti eva, gatyaranyataha. So in this age, 3 times it's repeated, chant the holy name of Krishna, chant the holy name of Krishna, because that's the only way, in this age of Kali. Поэтому шастры 3 раза повторяют: для Кали-юги воспевайте имена Кришны, воспевайте имена Кришны, воспевайте имена Кришны. Это единственный процесс для этой эпохи. So chanting is very important, hearing and chanting, Shravanam and Kirtanam. Итак, воспевание очень важно, слушание и воспевание, Шраванам и Киртанам. And Lord Kapila Dev in the verse 21, he describes the internal qualities of a devotee, that is always absorbed in Shravanam Kirtanam, in hearing and chanting and in remembrance of the Lord. А в 21 стихе Господь Капиладев, описывая качество преданных, говорит, что он всегда погружен в Шраванам, Киртанам и в памятование о Господе. In the verse 20, he describes the external qualities, how we can recognize a sadhu, devotee, beginning with Titiksha Karunika. В 20 стихе он описывает внешние качества преданного, как распознать садху, начиная с качеств Титикшавах Каруниках. And before that, in the text 19, Lord Kapila Dev says that there are 2 kinds of association in this world, materialistic and devotee association. А до этого в 19 стихе он говорит, что в этом мире есть 2 вида общения. Общение материалистичное и общение с преданными Господу. Everyone knows very well that the association of devotees, sadhu sangha, will lead to liberation, mukta dvaram, the gateway to mukti will be open for him. Все знают, что общение с преданными, оно ведет в конечном счете к освобождению, мукти-двара. Перед ним раскрываются врата к освобождению. But those who are interested in materialistic association, they're going the path of downwards, to hellish condition. Но те, кто заинтересованы в материалистичном общении, они идут вниз в адское состояние.
Lord Rishabhadev says the same. That means Mahatsevam Tvaram Ahorvimukte, Tamodvaram Yoshita Sangisangam. Association with devotees will lead to liberation. То же самое говорит Ришабхадев. Общение с преданными ведет к освобождению. Tamodvaram Yoshita Sangisangam. And association with lusty women and lusty men will lead to hell. А общение с вожделеющими женщинами или с вожделеющими мужчинами ведет в ад. So therefore the association is very much important. Поэтому общение очень важно. And association doesn't mean just sentimental association, embracing and kissing and having party time. И общение не означает лишь сентиментальное общение, объятия, поцелуи и вместе проводить веселые празднества. Association means seva. It's based on seva, on service. Общение означает сева, оно основано на севе, на служении. Mahatsevam Tvaram Ahor Vimukte. The service to the Vaishnava, to the Mahatma, to the devotee, that will lead to liberation. Общение, то есть служение Вайшнаву, это ведет к освобождению. Махатсивам. It's considered offensive to think that a Vaishnava belongs to a certain nation, has a certain kind of body, certain kind of material history. Это считается оскорблением, считать, что Вайшнав принадлежит к определенной национальности, нации, у него определенного тела, он занимается определенной деятельностью. Or a certain creed or religion where he is born in it and adopted from his parents or country. И что есть какая-то религия, которую мы наследуем от наших родителей в нашей стране. So these were maybe there, you know, but because somebody becomes a devotee, then he becomes purified of all his past. Может быть, это и так, но если кто-то становится преданным, то он очищается от всего своего прошлого. Padma Purana states that gradually, step by step, the karma of a devotee becomes destroyed. Падма Пурана говорит, что постепенно, шаг за шагом, карма преданного разрушается. This is possible by devotional service and association of devotees. И это возможно благодаря преданному служению и общению с преданными. So this way one can gradually become freed from all kinds of material impurities, gross and subtle. И так постепенно человек освобождается от всех своих материальных нечистот, грубых и тонких. Mystical yoga process or some psychological techniques that maybe can help you to become calm and how we say balanced in one way or another. Процесс мистической йоги или, может быть, психологические практики, они, может быть, помогут вам стать спокойным, сбалансированным тем или иным путем. But it has no endurance because we are still in touch with the material nature, with the three gunas. Но они нас ни от чего не застраховывают, поскольку мы все равно находимся в соприкосновении с тремя гунами материальной природы. Time being, maybe we feel happy and satisfied and balanced, you know, but if the modes of nature become stronger again, and we are in association with certain people, then again agitation comes. Может быть, на какое-то время они дают это спокойствие, но поскольку мы соприкасаемся с гунами, и гуны могут в любой момент стать сильнее, то опять мы попадаем в плохое общение и выходим из этого баланса. Narad Muni points out to Srila Vyasadeva that the yoga path is not recommendable. Поэтому Нарада Муни говорит Вьясадеве, что путь йоги не рекомендован. Although it gives you some satisfaction and some balance for some time, but it doesn't stay. No, therefore, only bhakti ultimately can keep your senses, the mind, the soul, the intellect, everything satisfied and in harmony. Может быть, на какое-то время он дает спокойствие и баланс, но потом это уходит,
Но только процесс бхакти дает полное удовлетворение и баланс твоим чувствам, уму, интеллекту и душе. Therefore, Bhakti Yoga is very powerful. It's like a fire. Поэтому бхакти-йога является очень мощной. Она подобна огню. And the more we're fanning this fire in the association of devotees, hearing and chanting and serving attitude, then this fire increases more and more and burns away all impurities. И чем больше мы раздуваем этот огонь слушанием, воспеванием и служением в обществе преданных, тем больше он сжигает материальные нечистоты. And the bhakti path is like a powerful river who uninterrupted, without blockade, flows to the ocean. Процесс бхакти сравнивается с мощным потоком реки, который беспрепятственно течет к океану. So, therefore, Lord Chaitanya, when he met Srila Rupa Goswami, he told him, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavana Jeev, Guru Krishna Prasade Bhai, Bhakti Lata Beach. Поэтому, когда Господь Чайтанья встречается с Санатаной Госвами, он произносит этот стих. Not Sanatana, Rupa Goswami. Sorry, Гуру Махарадж, с Рупой Госвами. 19th chapter. Это описано в 19 главе Madhya Lila. Мадхья Лилы. So he explains the jiva and the material world travels from one body to another, sometimes higher, sometimes lower. Он говорит, что живое существо путешествует из одного тела в другое по Вселенной, иногда выше, иногда ниже. Therefore, the cycle of birth and death is called samsara chakra. It's Поэтому like a wheel of repeated birth and death. круг рождения и смерти, самсара чакра, повторяющееся рождение и смерть. Everything is in this wheel. Все находится в этом колесе. So therefore, there is nobody who can escape this wheel of samsara. И нет кого-то, кто может избежать этого колеса самсары. But Lord Chaitanya explained, if the jiva becomes very fortunate, Bhagyavana Jiva, then he meets by Krishna's mercy Guru. Господь Чайтанья объясняет, что если джива становится удачливой, Бхагьявана джив, то по милости Кришны она встречает гуру. Guru can also mean many. That means who give you inspiration and instructions how to develop bhakti yoga process. Гуру может означать многих гуру, то есть тех, кто дает тебе вдохновение и наставление, как развиваться в бхакти-йоге. Actually, Guru Tattva is one. It's Krishna, and all those who represent Krishna's teachings and interest, they're Guru. На самом деле гуру Татва, она едина, это Кришна. Но те многие, кто представляют гуру Татву, они являются гуру, представителями Кришны. So actually, Lord Chaitanya wanted that everyone in his movement should become Guru. И на самом деле Господь Чайтанья хочет, чтобы каждый в его движении стал гуру. So to be Guru is actually not very difficult. Just repeat that what you have heard from Krishna and Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Итак, быть гуру – это не так уж сложно. Просто повторяйте то, что вы услышали от Кришны из Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Hare Dekhe Tare Kahe Krishna Upadesh Amara Gyaya Guru Hana Edesh. So that's Lord Chaitanya's direct instruction. Таково непосредственное наставление Господа Чайтаньи в этом стихе дается. Didn't all become a sannyasi, be a celibate, be a brahmana. Он не говорит «стань саньяси», он не говорит «стань монахом», он не говорит «стань браманом». Actually told, stay in your place and learn in the association of devotees the science of Krishna and teach it to others. You're up.
It will come back. Somebody hears me? Yes, Continue from we another hear you. device, Guru. Okay, now your voice back. Yes, One moment. Shanti, Shanti. yes, Guru Maharaj, I can hear you. Yeah, but we have to hear you. So it takes maybe 1 minute. Now we hear you. Yeah, yes, I can. Little break. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear me? Yeah, I hear you. You're here again? Yes. I am from another device. Yeah, Still make my a main little device. louder. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, good. So, okay, Lord Chaitanya didn't tell you should become sannyasi or grihastha or this or that. Just remain in your place, and according to your nature, you are engaging and in devotional service and in the society. Господь Чайтанья не говорит стань саньяси или грехастхой или кем-то еще. Он говорит оставайся в том месте, где ты есть, и занимайся преданным служением. Important is to always seek association with devotees and regularly engage in devotional service. Всегда стремись к общению с преданными и регулярно занимайся преданным служением. This everyone can do. No, it's not expensive. It's not complicated. Это любой может делать. Это недорого и это несложно. Because everyone wants to become happy. Everyone wants to become satisfied. That is the process. Поскольку все хотят быть счастливыми, все хотят быть удовлетворенными, и в этом процесс. Nowadays you have to go to complicated study of Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vigyan and whatever, so that you become a guru. В наши дни, чтобы стать гуру, нужно проходить через сложный процесс обучения Бхакти Шастри, Бхакти Веданта, Бхакти Вайбхава и так далее, чтобы стать гуру. That's maybe okay if you want to be a Diksha Guru. Это может быть здорово и правильно, если вы хотите быть Дикша Гуру. But Lord Chaitanya told everyone can act as Shiksha Guru or as Varma Pradashaka. Но Господь Чайтанья говорит, что каждый может действовать как Шикша Гуру или как Вартма Прадаршик. Ultimately, even the Diksha Guru has to act as Shiksha Guru. В конечном счете даже Дикша Гуру должен действовать как Шикша Гуру. Cannot accept just many disciples and initiate and give them beautiful names, but ultimately also has to teach them and guide them. Он не может просто принимать много учеников, давать им красивые имена и давать им инициации. Он должен их обучать и вести. For the Shiksha is most important. Поэтому Шикша самое важное. Therefore, first is Shiksha and then Diksha. Поэтому сначала Шикша, а потом Дикша. Because if you don't follow a preliminary Diksha of Guru, even if you have Diksha, it will not ultimately inspire you to make further progress. А если вы не следуете начальной Шикши от Гуру, то даже если у вас есть Дикша, то она не будет вас вдохновлять на процесс. And if we are choosing Guru, Vaishnava Guru, then we should always listen very carefully and submissively about the teachings he gives. А если вы выбрали Вайшнава Гуру, то нужно слушать очень внимательно и с большой подчиненностью то послание, с послушанием, то послание, которое он дает. So ultimately, the Guru is teaching you how to attain the supreme goal. Итак, в конечном счете, гуру обучает вас, как достичь высшей цели.
And the supreme goal is Krishna, to take shelter in Krishna, and to attain Высшая, Krishna's abode. высшая цель – это Кришна и достижение обители Кришны. So that goal one should never leave out of your mind. Эту цель никогда не нужно убирать из своего ума. It's not important if you see Krishna or not seeing him. Не так важно, вы видите Кришну или не видите его. It's more important that we always have a service attitude to Krishna's devotees. Более важно, что у нас всегда сохраняется служение. And service means also attentively hearing and following the instruction of the Guru and the Vaishnavas. И служение означает, что мы внимательно слушаем и выполняем наставления гуру и вайшнавов. Because if we are doing that, then we can make progress. Если мы делаем это, то тогда мы можем совершить прогресс. It's not the Guru's duty to teach the disciples Varnashram Dharma duties only. He has to teach them the highest goal. Обязанность гуру – это не только обучать ученика правилам варнашрама-дхармы, но обучать его высшей цели. And teach by his own example how to do it, how to practice bhakti yoga and how tasty and sweet it is. И обучать на своем примере, что такое бхакти-йога, сколько в ней вкуса и сколько в ней сладости. So Varnashram Dharma is not a bhakti anga. Варнашрама-дхарма не является бхакти-ангой. It maybe can help us to give us a support. Может быть, она может нам помочь и дать нам определенную поддержку. But it's not a part of the development of 64 angas of bhakti. Но она не является частью развития 64 анг бхакти. So therefore Varnashram only can work as a basis because we are not on the transcendental supreme platform of rasa. So we have to engage ourselves according to our nature in Varna and Ashrama. Варнашрама-дхарма может работать лишь как основа, поскольку мы не трансцендентны, у нас есть определенная природа, и поэтому мы должны действовать в соответствии с нашими варной и ашрамой. But we should not think and consider this as the goal. Но мы не должны думать и считать это целью. And the only thing in life to do. И единственным, чем мы занимаемся в жизни. Oh, what the world needs devotees who have a taste in hearing and chanting and in serving Krishna. Что нужно миру? Миру нужны преданные, у которых есть вкус к слушанию, воспеванию и служению Кришне. There are enough people in the world who are very successful in family life. В этом мире достаточно людей, которые очень успешны в семейной жизни. And profession. Или у них хорошая профессия, Education. или хорошее образование, Career. или хорошая карьера. Everything is already here in the world. Все уже есть в этом мире. But bhakti is not here. Но бхакти здесь нет. Bhakti point is missing. Утрачен этот элемент бхакти. And that is actually the point why Lord Chaitanya and all our previous acharyas came to teach us the process of bhakti. И в этом как раз вся суть. Это то, для чего приходит Господь Чайтанья и все предшествующие ачарьи. Они приходят нас научить бхакти. And everyone who is repeating these words and teaching the process of bhakti by practicing yourself, then you are guru. И каждый, кто принимает эти слова, практикует и обучает им, практикуя сам, он является гуру. Because as soon the guru becomes a Varnashram teacher, then he's in a very dangerous situation. Поскольку как только гуру становится учителем варнашрамы, это означает очень опасная ситуация. At the same time be Rasika on the topmost level, and same time also Varnashram teacher. В то же самое время быть расика на высшем уровне, и в то же самое время быть учителем варнашрамы. That's not going very well together. Это не так уж хорошо ладится вместе. And Ramananda Roy emphasized the process of Varnashram as the ultimate duty of the jiva, then
Lord Chaitanya rejected it as bahir, that means external. Когда Рамананда Рой предложил как высший метод самоосознания для дживы варнашраму, Господь Чайтанья отверг это, назвав это внешним бахир. Only after Ramananda Roy gradually went up to the surrendering process and come to the platform of Ashakti. Только после того, как Рамананда Рой стал говорить о процессе предания и дошел до предмета асакти, emphasizing the eagerness to serve Krishna, подчеркивая стремление в служении Кришне, страстное желание, and that Lord Chaitanya, he told, yes, this is acceptable. по поводу этого Господь Чайтанья сказал, да, это приемлемо. So, and Ramananda Roy explained that somebody who has an opportunity to attain Krishna Bhakti, he should pay any price to get this eagerness, this, how is it called? Lauliam, eagerness to relish Krishna consciousness or Krishna Bhakti more and more. Рамананда Рай объясняет, что если у человека есть возможность получить Кришна Бхакти, то он должен заплатить любую цену за это стремление получить Кришна Бхакти и получать его все больше и больше, стремление лаульям. Actually, we can realize our levels of advancement in how much taste we have in Krishna consciousness and in how much we have distaste in Maya activities or materialistic activities, also Varnashram activities. Очень легко можно проанализировать, насколько у нас вкуса есть к сознанию Кришны и насколько у нас есть вкус к материалистичной деятельности или деятельности в Варнашраме. So therefore, the devotee naturally is very eager because we follow whole sampradaya of very eager acharyas and devotees who had extreme relishing and realization of Krishna prema. Поэтому преданные, они очень страстно и сильно к этому стремятся. И вся сампрадая такая из преданных, из ачарьев, в которых был очень сильный вкус и стремление к сознанию Кришны. And it would be very, very foolish if we are not develop faith in this sampradaya and in this process and going in this direction with great eagerness and determination. And instead of that, taking shelter and become determined and eager for materialistic association. И это было бы очень глупым, если бы мы не развивали веру в эту сампрадаю, в этот процесс, в это страстное стремление, а наоборот, это стремление страстное направлено в сторону материалистичного общения. So Varnashram is external, that naturally we can do, but never lose the goal of life, bhakti, and develop devotional service and this eagerness to attain it. Итак, варнашрама, она внешняя, и мы это делаем естественно, но никогда не теряйте вкуса к этому, к сознанию Кришны и к страстному стремлению к сознанию Кришны. Because if we miss it and we becoming for sure older and older, it will be very difficult to develop this process of gradual progress in the Bhakti Yoga ladder. Но если мы потеряем этот вкус, то все будет ради самих правил и предписаний, и тогда будет очень сложно продвигаться по этой лестнице развития бхакти. And as already pointed out, it's not a mechanical process. It will become natural if we are from inside learn how to pray and to offer ourselves to Guru and Krishna. И как я уже упоминал, это будет не механическим процессом, а это будет очень естественным процессом, если мы научимся внутренне молиться и предлагать себя Гуру и Кришне. Never, don't forget, we are servant. We are not master. We are servant of the servant of the servant.
Не забывайте, мы не господа, мы слуги, и мы слуги слуг слуг. Never try to become controller or try to become control Krishna or control Guru for your whimsical desires. Никогда не пытайтесь никогда не пытайтесь контролировать Кришну и никогда не пытайтесь контролировать Гуру ради своих переменчивых желаний. Then we're condemned. Тогда нам конец. So never control. Become humble servant. Никогда не контролируйте, нужно быть смиренным слугой. Don't press out or expect, the Guru and Krishna have to give you that what you want. Никогда не нужно продавливать или ожидать, что Гуру и Кришна дадут вам то, что вы хотите. No, then that's not bhakti. Нет, тогда это не бхакти. That's karmi. Then that means you do action to attain a certain result. Это карми означает, вы делаете действия, чтобы получить определенный результат. But bhakti is not for karmis. You can be a karmi or a jnani or yogi or anything, but surrender to Krishna, surrender to the bhakti process, and then all other processes to become zero, nullified. Вы можете быть карми, гьяни или йогом, но предайтесь Кришне, и тогда все эти процессы, они как бы обнуляются. So, and therefore it's natural process. Поэтому это естественный процесс. If the inside is clear, the desire, then everything will go natural. Like in the seed is already the power to and the whole plan for the plant and for the flower. Если внутреннее это желание, оно ясное и чистое, то тогда все идет очень ясно дальше. Так же, как в самом семени заложена вся эта информация о будущем развитии этого растения, и оно развивается так. Don't blame the creator that my flower doesn't come out as I would like it. Не обвиняйте Творца в том, что ваш цветок, он растет не так, как вы хотели бы. If the creator likes it, Если Творцу понравится, then your life is perfect. тогда ваша жизнь совершенна. If you like to be something what the creator would not like, then what's the use of what you like? А если вы хотите быть кем-то, что не нравится Создателю, то тогда какой смысл в этом вашем нравится? It's all zero. Zero, you can have thousands, millions of zero, still you're not a millionaire. Это все нули. Нулей у вас может быть тысячи и миллионы, но все равно вы не миллионер тогда. If you're only hunting after or accumulating zeros, then you never will become satisfied. Если гоняться просто за тем, чтобы копить нули, то тогда вы никогда не будете удовлетворены. You have to put Krishna in the center, the one. Необходимо поставить Кришну в центр, единицу. Krishna is the one, he's the plus, and everyone else is zero, and the zero becomes every zero becomes a success if we have the one, the plus in front of it. Кришна – это единица, потом идет плюс. И если мы потом прибавляем нули, то они все становятся значимыми. And if you just are hunting to become a millionaire or very rich, it will not satisfy you because you want to have more and more and more. А если вы просто хотите стать богатым или миллионером, то это не даст вам удовлетворения, поскольку будет желание все больше и больше. Satisfaction is not to achieve a great amount of money or success and career. Удовлетворение не приходит от того, что человек добивается большого количества денег, успеха или карьеры. Beauty and nice family. Красоты или хорошей семьи. These are all material goals. Это все материальные цели. But look in the world, very rarely actually becomes success and is really happy. Посмотрите на этот мир. Очень редко успех сочетается с настоящим счастьем. Even if they look happy, it's a pretension, it's a self-cheat.
Даже если они и выглядят счастливыми, но на самом деле это притворство и самообман. Because you cannot become happy and satisfied without Krishna consciousness. Поскольку невозможно быть счастливым без сознания Кришны. So that we have to be firmly convinced. И в этом мы должны быть глубоко убеждены. That's the beginning of association. That's a beginning of accepting spiritual master. Это начало общения, и это начало принятия духовного учителя. Little trust in the beginning, and then this trust and faith has to increase. Немного веры в начале, и потом эта вера и доверие, она должна увеличиваться. And ultimately, when you become purified by good association and regulated sadhana bhakti, then you will attain the platform of anartha nivriti and become nishta, firmly fixed in faith. И в конечном счете, после вашей практики садхана бхакти и хорошего общения, когда вы проходите анартха-ниврити, оно становится твердой верой ништхой. Это изначальная вера. Your faith becomes fixed, then you will attain ruchi. Далее, когда эта вера становится стабильной, она переходит в ручи. And the mind is impure and too much agitated, ruchi is not possible. А если ум нечист и много в нем беспокойств, тогда ручи невозможно. So the mind has to become purified from anarthas, anartha nivriti. Ум нужно очистить от анартха, это называется анартха-нивритти. And more firm faith, Krishna, the progress in Krishna consciousness becomes more and more clear in your heart. Тогда более твердая вера и более обоснованный прогресс сознания Кришны будет утверждаться в вашем сердце. And then you develop naturally a hunger or a thirst in this direction. И тогда естественным образом будет появляться жажда или голод идти в этом направлении. And in a distaste in anything else. И отсутствие вкуса ко всему остальному. People become bewildered by seeing that. They don't know what to do. They think, oh, he's crazy, he's disturbed, has a vata problem. Люди не понимают этого. Они думают, он сошел с ума, или у него проблемы с воздушным потоком ваты. But actually, that's the symptom of good health. Но на самом деле это признаки хорошего здоровья. And when the ruchi is there, you're already very successful in this birth. Когда, если у вас есть ручи, означает это уже очень большой успех для этого рождения. So ruchi is already a great gift. Итак, ручи это уже великий дар. And then ashakti and bhava and prema, that means rati. That we cannot claim. This is mercy. That's kripa. И затем асакти, бхава и према. Об этом уже нельзя просить. Это приходит как милость. Because you cannot achieve it on your own. И это вы не можете достичь своими силами. It will be given to you. Это будет дано вам. Therefore, we always have to stay in humble service mood, not expecting what I want to be, what I want to achieve. Only be fixed in the goal and in your prayer, chanting holy name and hearing about Krishna, directly about his different pastimes, also of creation and avatars, and about Krishna's Leela in the eternal spiritual world, as we have heard from the purport. And in this way, naturally, a taste will come, and more and more advancement in direction of coming more near to Krishna will become revealed in due course of time. We have to be patient and at the same time determined and steady in our practice. Поэтому нужно оставаться смиренными, очень смиренными в наших настроениях, молитвах, никогда не претендовать на то, кем бы я хотел быть. И тогда постепенно это будет дано, и вкус будет приходить, и мы будем слушать об играх Кришны этого творения, об играх Кришны на земле, об играх
духовном мире. И так постепенно придет стабильное преданное служение и вкус. Примерно так. Yes, Guru Maharaj. So now in this verse, Lord Kapila Dev, he summarizes, he gives a whole overview of bhakti. Итак, в этих стихах Капиладев подытоживает, он дает обзор всего бхакти. Previously he told the key to bhakti is association of sadhu, devotee. До этого он сказал, что ключом к бхакти является общение с саду, с преданным. He explained what is an external symptom of the devotee. Он объяснил, каковы внешние признаки преданного. And then he also explained what is the internal symptom of a devotee. Также он объяснил, каковы внутренние признаки преданного. This he explained in two verses. Об этом он говорил в 2 стихах. In text 23. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the sadhus do not suffer from material miseries because they always are filled with the thoughts of my pastimes and activities. That's an internal symptom. Text 23. 23 стих – это внутренние признаки. «Постоянно слушая, воспевая обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, саду не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях». And in 24 he urges the mother, my dear mother, O virtuous lady, these are the qualities of great bhaktas or devotees who are freed from attachments. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious or destructive effects of material attachment. 24 стих, он обращается к матери. «О моя мать, о добродетельная женщина, я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей». Then Lord Kapila summarizes in 25:25 what he told, emphasizing the association of such devotees who have a taste in hearing, chanting, and absorption in Krishna consciousness. Затем он, Господь Капиладев, подводит итог в 25 стихе 25 главы, что важен вкус, важно общение с преданными, у которых есть вкус. Because that will satisfy our ear and heart. Это удовлетворит нашу слух и сердце. Quenches our thirst. We are anxious for it since time immemorial. И удовлетворит нашу жажду. Explained in Shikshastaka. И это удовлетворит нашу жажду, которую мы испытываем с незапамятных времен, как об этом говорит Господь Чайтанья. And if we develop an attachment to Krishna Katha, then one gradually makes progress on the path of liberation. И если мы развиваем привязанность к Кришна Катхе, то тогда человек постепенно продвигается по пути к освобождению. And he comes to the platform of Ruchi and Ashakti, attraction becomes fixed, determined. Затем уровень Ручи, Асакти, и это становится привязанность, оно становится прочной привязанностью. Then Bhava and Prema Bhakti will become manifest, ecstatic symptoms. Затем Бхава и Према Бхакти проявляются в экстатических признаках. But we should always remember that it is not an external show or like an actor on the stage. Но мы всегда должны помнить, что это не шоу, это не показное, как у актеров на сцене. If these tears of ecstasy appear, it comes natural during the hearing and chanting process. Если появляются эти слезы, то они появляются естественно в процессе слушания и воспевания. We don't have to imitate it. Нет необходимости их имитировать. Imitation will not help. This is sahaja. Имитация не поможет, это сахаджа. So sahaja means to take everything cheap. Сахаджа означает все принимать дешево.
Satya, according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, means not only to take the symptoms of prema cheap, В соответствии с Бхактисидантой Сарасвати, сахаджа означает принимать дешево не только признаки премы, but to imitate anything in this material world for our own sense gratification and to think I'm the enjoyer of the material energy, Prakriti, with Krishna's energy, that's also sahaja. но имитировать что-либо в этом материальном мире ради своего наслаждения, то есть претендовать на наслаждение, это материальная энергия, которая является энергией Кришны, это также сахаджа. We should not think this material energy is made for us, for our enjoyment. Мы не должны думать, что эта материальная энергия сделана для нас, для нашего наслаждения. We do that, it will lead to destruction. Если мы делаем это, то это приведет к разрушению. But if we learn how to see this as Krishna's energy and engage it in Krishna's service for his pleasure, then we will become satisfied eternally and happy. Но если мы научимся видеть это как источник, как то, что предназначено для наслаждения Кришны, и предлагать это ему, то тогда мы сможем жить вечно и в блаженстве. Sahaja means enjoying anything separated of Krishna, even Krishna's lila or Krishna's ecstasy on the material level. If you want to enjoy it and if you are eager just for that enjoyment, that's also sahaja. Сахаджа означает наслаждаться хоть чем отделенным от Кришны, независимо от него, даже если это Кришна лила или какие-то экстазы Кришны. Если вы хотите наслаждаться, стремитесь к наслаждению этим, независимо от Кришны, то это сахаджа. But if these symptoms appear naturally in the process of advanced bhakti, Но если эти признаки являются естественно, приходят естественно в процессе развития бхакти, it's a special gift, but we should not think, oh, finally I get the tears. то это особый дар, и при этом мы не должны думать, вот наконец-то у меня слезы появились. Finally the ecstatic symptoms become manifest. Наконец-то проявляются экстатические признаки. Oh, actually, a devotee thinks, oh, what's the use of these tears? They blockade my eyesight to see Krishna and the shivering of the body. And if I have this, I cannot perform my duty or my seva. Нет, преданные думают, а какой смысл в этих признаках, симптомах, зачем они нужны? Слезы на глазах, они закрывают от меня Кришну, я не могу видеть его форму, а тело дрожит, и я не могу выполнять свое служение Кришне, свои обязанности, так думает преданный. Of devotion, we hear about the perfect servant of Krishna, Daruka. В нектаре преданности мы можем прочитать про совершенного слугу Кришны, Даруку. As a pure servant of the Lord, Sevaka, he has tears in the eyes sometimes. Это чистый и совершенный слуга Господа, его севака. Иногда на глазах у него появляются слезы. As he becomes so much attracted to see Krishna's beauty, Иногда он так сильно привлечен красотой Кришны, his wonderful qualities and characteristics and activities. его качествами и деяниями. So he becomes very impressed and tears flow from his eyes. И он так сильно этим впечатлен, что слезы начинают течь из его глаз. He's so much moved. Он так сильно тронут. But then he thinks for a moment, oh, if these tears are continued, then I cannot do my seva for pleasing my Lord. Но в следующее мгновение он думает, если так и будет продолжаться с этими слезами, то я не смогу выполнять мою севу, я не смогу радовать Господа. Therefore, he doesn't want. Therefore, he tried to control these tears. И поэтому он пытается подавить, проконтролировать эти слезы. Actually, tears should never be exhibited to the outside. На самом деле слезы никогда не должны проявляться во внешний мир. So it's not an exhibition. Это не выставка. It's not a mela. Это не мела. Because mela means like how's a market. Мела
это понятие мела сродни понятию рынок. One comes to exhibit something. Когда люди приходят туда, чтобы что-то показать. Oh, seva means always engaging in devotional service, but that doesn't mean that you are not enjoy. You enjoy, and the Lord is happy with you and satisfied. Сева означает, что вы всегда заняты служением Господу, но это не означает, что вы не наслаждаетесь. Вы наслаждаетесь, поскольку Господь доволен вами. So this is the secret of success. Это секрет успеха. And Lord Kapila, he tries to teach this process, to establish this process already in Satya Yuga. И Господь Капила Дев пытается учить этому процессу и установить этот процесс уже в Сати-югу. Like in 26, he told that's consciously engage in devotional service in the association of devotees. A person gains distaste for sense gratification both in this world and in the next by constantly thinking about the activities of the Lord. This process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power when one is actually situated on that path of devotional service, is able to control the mind. Так, постоянно служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям. Ибо ум такого человека всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. So mechanical control of mind is very difficult. It's practically not possible ultimately, but bhakti, the progress in bhakti yoga naturally will calm the mind and make him happy. Yayatma suprasidati. Итак, механический контроль ума – дело очень сложное, практически невозможное. Но бхакти-йога и прогресс в бхакти-йоге, они естественным образом успокаивают и подчиняют, делают управляемым ум. So from now on, Lord Kapila Dev explains for the mystic yogis who consider Brahman or Paramatma the supreme goal. Далее Капила Дев будет говорить о мистических йогах, которые считают Брамана или Параматму высшей целью. To see Krishna, meditate about Krishna and engage in devotional service, even though you're a yogi. Как увидеть Кришну, медитировать на Кришну и заниматься преданным служением, даже если вы йоги. Because in that age everyone was yogi, but it was not always very easy. But he told the bhakti yoga process will be very simple for the yogis with a higher achievement of the highest goal, a goal that they never could achieve in one lifetime or in short by their elongated mystic tapasyas and processes. Поскольку в тот процесс все были йогами, но это не так уж легко. Но если йог занимается преданным служением, то тогда для него легко достичь успеха, причем такого успеха, которого невозможно практически достичь за одну жизнь, занимаясь йогой или за такое короткое время. In 27 verse he says, thus by not engaging in the service of the modes of material nature, but by developing Krishna consciousness, knowledge and renunciation, and by practicing yoga in which the mind is always fixed in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, one achieves my association in this very life, for I am the Supreme Personality, the Absolute Truth. И в 27 стихе Господь говорит: «Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира, и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает меня, ибо я Верховная Личность Бога, абсолютная истина». So that means Bhakti Yoga will lead to the personal association of the Lord. Это означает, бхакти-йога приведет к личному общению с Господом.
And Kapila Dev was ready to explain this process more and more further. И Капиладев готов объяснять, рассказывать об этом процессе дальше более подробно. And then in text 28, Devahuti asked her son Kapila, please, can you explain this process, what you emphasize now, and think about that I'm a woman, I'm simple-minded. Please explain it me, not in a highly sophisticated way, but in a simple way so that I can understand it. И в 28 стихе Девахути спрашивает, расскажи мне об этом методе, причем учитывая, что я женщина, мой ум не такой совершенный, расскажи об этом просто. Good. I stop here. Hare Krishna, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Maybe there are some questions. Может быть, есть какие-то вопросы? Hare Krishna, Guru Maharaj, can I ask? Yeah, of course. We're waiting for you. Мы тебя ждем. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо за класс. Please accept my obeisances. Thank you for the class. Меня заинтересовала фраза в комментарии к 26 стиху, где Прабхупада пишет, что преданные могут желать только личного общения с Господом. Вот Гуру Махарадж, может, как-то прокомментирует, это для всех преданных или это для каких-то совершенных? One point in the purport for verse 26 was interested for me. The place where... кто это говорит? Прабхупада? Where Srila Prabhupada said that devotee could eager only for personal association with the Lord. So can you comment this? В каком ключе прокомментировать? Для всех ли это преданных? Да, для совершенных это или для... Is it for all the devotees or only for the perfect devotees? What do you mean? Either you're a devotee or not a devotee. Ну, что ты тут имеешь в виду? Либо ты преданный, либо ты не преданный. Devotee never should think I'm perfect. Преданный никогда не думает, что я совершенный. So, therefore, if you're a devotee in the beginning, in the middle, or in the end, or in any stage, you are always eager to serve Krishna and to have his personal association. Или ты начинающий преданный, или посередине, или совершенный преданный, он всегда стремится к служению, к общению с Господом. But we should not take it for granted and how say, make the condition, I'm doing this and that, so that I will achieve that the Lord has to award my desire and reveal himself and like that. Но это не нужно принимать как заслуженное или ставить условия, что я буду делать вот это и это и это, а Господь должен будет выполнить вот это такие мои желания и меня вот так-то наградить. So так не надо. We have to faith in his words, in his promise. Мы должны верить в его слова и в его обещания. And also the same faith in Guru's explanation. И такую же веру иметь в объяснение гуру. And then the result will come, it will be there, but you cannot demand it, you cannot expect it. И тогда результат придет, результат будет, но его нельзя ожидать или претендовать на него. You can have faith in that goal, but you cannot, demand it. Нужно иметь веру в эту цель, но мы не настаиваем на этом, мы не претендуем на это. Because if the Lord wants to reveal himself, if the Lord wants to reveal himself to you or not reveal, that's his own sweet mercy. Потому что явит Господь
себя тебе или не явит, это лишь его сладкая милость. He may also test you, like he tested many great devotees. Он может также и проверить тебя, как он проверяет многих преданных. Sometimes he revealed himself only very short for a moment, Иногда он являет себя совсем на короткий миг and then he disappeared. и затем исчезает. He made the devotee, how to say, crazy, eager, and more convinced. Yes, he's here, so I will go in this direction. Even if I don't see him in this life anymore, but I will not give him up. И делает так, что преданный так сильно вдохновлен, он почти сходит с ума, он стремится, да, я буду идти в этом направлении, и даже если я и не увижу Господа в этой жизни больше, я все равно буду идти в этом направлении к Нему. Or like Bilva Mangala Thakur, he was blind and Krishna appeared before him. Или как история Билвамангала Тхакура, когда он был слеп, и Кришна явился ему So he brought him some milk. и принес ему молоко. Then Bilva Mangala realized it must be Krishna, so he wanted to capture him, embrace him. И Билвамангала подумал, наверняка это Кришна, и он хотел его поймать и обнять. But small Krishna always running around him and escaped, so he could not, so that Bilva Mangala could not grasp him. Но маленький Кришна, он все время уворачивался и убегал, и так Билвамангала не мог его поймать. And after one point, he thought, okay, Krishna, maybe I cannot grasp you or embrace you externally, but in my heart, you are eternally imprisoned, and I will not let you out. И тогда он сказал, дорогой Кришна, может быть, я и не смогу тебя поймать, но в моем сердце ты находишься всегда, и там я могу обнимать тебя, и я никогда не отпущу тебя оттуда. Many times we only want to see Krishna external, but not in the heart. But Krishna actually should be first seen and experienced in the heart, and then we can see external. Зачастую мы хотим увидеть Кришну вовне, но не в сердце. Но прежде всего Кришна находится в сердце, и сначала мы должны захотеть увидеть его там, в сердце. But Krishna is everywhere, but especially in the heart of his devotees. Конечно, Кришна везде, но прежде всего он в сердце своих преданных. He reveals himself. He likes to reveal himself to the devotee. И он открывает себя, ему нравится открывать себя своим преданным. If the heart of the devotee is pure, that seating place becomes very dear to Krishna. Если сердце преданного чисто, то тогда такое место, оно нравится Кришне. Кришне нравится восседать там. So we also have to be ready to receive Krishna. Мы также должны быть готовы к тому, чтобы принять Кришну. Not only shortly seeing him and say, okay, now I saw you, can go again. Не только на краткий миг, теперь я тебя увидел, можешь снова уходить. So we should always be eager to serve Krishna, if he is visible or not visible. Итак, мы должны всегда страстно стремиться служить Кришне, независимо от того, видим он или не видим. Even if we cannot see him in the heart, he's there. Даже если вы его не можете видеть в сердце, все равно он там находится. He's also on your altar, he's there. Although maybe you don't see him, you still think it's a statue. И также он находится и на вашем алтаре. Даже если вы его там не видите, может быть, вы все еще до сих пор думаете, что это статуя. But he's there, and he's just eager that we are and waiting that we are reciprocating with him. Но он там, и он просто ждет того момента, когда он сможет с нами общаться. Like the young Brahmana who want to bring Krishna as a witness to Orissa. Как в истории про молодого брамана, который хотел привести Кришну как свидетеля в Ориссу. So he came to Sakshi Gopal in Vrindavan and requested him, please come be a witness for the senior Brahmana. Он пришел во Вриндаван к Сакши Гопалу и сказал, пожалуйста, будь свидетелем в отношениях с этим старшим браманом. Not because of me, but because of this. I'm very sad
about the senior Brahmana because he's your devotee, but now he's in trouble because of his relatives. Не из-за меня, но из-за этого старшего брамана, поскольку он твой преданный, а теперь он попал в эту ловушку из-за отношений со своими родственниками. Please come and save him and bless him. Пожалуйста, приди, спаси его и благослови его. Then Sakshi Gopal, he spoke to the Brahmana and told I would say, I will do that. И Сакши Гопал тогда сказал ему: ну да, я сделаю. You just go there and then I will come. Просто иди туда, и я приду туда. But the Brahmana say, no, that's not, I want that you will come with me now. Но Браман сказал: нет, я хочу, чтобы ты прямо со мной сейчас пошел. Because if you will just exhibit yourself or show yourself there from nothing, here I am, the people will not accept it. Поскольку если просто ты там из ниоткуда проявишься и скажешь людям: вот он я, то люди этого не примут. But if you come personally with me, follow me up to Orissa, then if the people will see you, they will develop faith in you. Но если ты лично со мной, если ты вместе со мной пойдешь туда, в Орису, то тогда у людей появится вера в тебя. Sakshi Gopal told, but you know, I'm a deity, I'm a murti. Но Сакши Гопал сказал ему: ну ты же знаешь, что я мурти, я божество. He's very tall, he was maybe 2 meters high, all massive stone. И он очень большой, тяжелый камень, может быть, 2 метра ростом. Oh, and say, how is it possible for me? I'm a murti. Murtis don't move. Как это возможно? Я же мурти, а мурти, они не двигаются. So then the Brahmana boy, Vaishnava, he told him, but the murti can also not speak. Тогда этот юноша Вайшнав сказал: мурти также не может и говорить. So if you can speak, that means you can also walk. Если ты можешь говорить, то ты также можешь и ходить. So in this way, this Brahmana Vaishnava boy, he tricks the Lord and inspired him to follow him. Итак, этот юноша Браман Вайшнав, он перехитрил Господа и вдохновил его. Okay, I will follow you. Every day you offer me some fine rice. Хорошо, я пойду с тобой, но ты мне каждый день предлагай хороший рис. And you hear my ankle bells, but never look back if I follow. И ты будешь слышать звон моих нозных колокольчиков, но никогда не оборачивайся, когда я буду за тобой идти. Hear my ankle bells and cling, 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 and offer me rice, but don't never look at me. Ты будешь слышать звон моих колокольчиков, как они звенят, динь, 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 но никогда не оборачивайся, просто предлагай мне рис. He attained near the village on a hill. И так они приблизились к этой деревне, Гопал зашел на холм. Suddenly didn't hear the clinging of the ankle bells, ding, 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 and he thought, oh, maybe he's now not here. So he looked back, and then the deity was standing there. И звон, он вдруг перестал слышать этот звук, динь, 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 звук ножных колокольчиков. Он думал, может быть, Гопала там нет, и он обернулся, и он увидел стоящего на холме Гопала. So he was very happy. Oh, the Lord came, and he thought, oh, anyway, it's not far to the village. I will call all the villagers now. These few meters they can walk and see him, and then they will fully surrender to him. Ну и он подумал, ну в любом случае не так далеко до деревни. Я пойду сейчас позову всех жителей деревни. Они увидят, поверят и предадутся Кришне. In this way, Gopal became known as the witness, Sakshi. Итак, Гопал получил это имя свидетеля Сакши. Bengal, Saki Gopal. По-бенгальски говорят Сакхи Гопал. Saki Gopal. So he came. And everyone was impressed and everyone was convinced, oh, the Lord is so merciful. He came to be a witness for his devotee. И так он пришел, и все были впечатлены, и все предались, они увидели, что Господь пришел как преданный, чтобы засвидетельствовать слова своего преданного.
He's always a witness. He's within our heart as the witness, as the super soul. Он всегда свидетель, он также внутри нашего сердца, он свидетель, как сверхдуша. But now we hear that the Lord can also externally manifest in the form of the deity and become a witness for his devotee. Но сейчас Господь проявился как божество, чтобы стать свидетелем для своего преданного. So that's wonderful. Это же чудесно. Now you can have faith in this story and become inspired, or you can have not faith and think, oh, this is just a story made up. Можно поверить в эту историю и вдохновиться, а можно не поверить и решить, что это выдуманная история. But what it will help you Но как это поможет вам in the world of lies? в мире лжи? So better you believe this story and the Krishna exists, and you can make actually progress to your faith and absorption in him, and then you can actually experience him. Поэтому лучше вам поверить в эту историю и то, что можно достичь Кришны благодаря вашей погруженности, вере и служению в Него, и так прийти к Нему. And there's such stories and such narrations from the Shastras, from the Puranas, and from Chaitanya Charitamrita, what actually makes the devotee happy and satisfied and ecstatic. И вот такие истории из Чайтанья Чаритамриты, из Пуран, они делают преданными, удовлетворенными, счастливыми и экстатичными. It made Lord Chaitanya and Nityananda and all their associates ecstatic. Эти истории, они сделали Господа Чайтанью, Господа Нитянанду, их спутников привели в экстаз. So we are their servants, their followers, and we should also become ecstatic by hearing this story. А мы их слуги, их последователи, поэтому мы также должны приходить в экстаз от таких историй. And become convinced, yes, Krishna exists. И получать эту убежденность, да, Кришна существует. So many stories, so many witnesses. Так много историй, так много свидетельств. But still the unfaithful heart always wants to have excuses, find excuses why not to surrender to Но все Krishna. равно лишенное веры сердце, оно будет находить и будет искать разные оправдания, почему не нужно предаваться Кришне. That's our misfortune. Такова наша неудача. At the same time, we have to surrender to so many other things that are materialistic. Но в то же самое время мы должны предаваться столь многим вещам, которые по сути материалистичны. Explained this last time. So and this will not make you happy. Итак, и это не последний, не первый, последний раз, и это не делает вас счастливыми. Okay, Jaggi Acharya. Хорошо? Thank you very much, Hare Krishna. So somebody wants also to ask a question, but maybe of points that I made in the lecture, not only from purport. Кто-то еще хочет задать вопрос по каким-то темам, которые Гуру Махарадж затрагивал в лекции, а не только по темам комментария. Because if you only remember just the purports and not the lecture, then maybe I don't lecture anymore, then I just read purport. Then we can discuss purport. Поскольку если вы помните только комментарии, а не лекцию, что я говорил в лекции, то тогда, может быть, в следующий раз я не буду давать лекцию, а мы будем читать и обсуждать только комментарии. Class will become very short. И тогда лекции будут очень короткими. So it will be interesting to hear something what you have if you have a question for them what I told out of the purport of Srila Prabhupada and from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Было бы интересно услышать ваши размышления и вопросы по поводу того, что я сказал, помимо комментариев Шрилы Прабхупады и Вишванатхи Чакраварти Такура. Нама Санкиртана Гуру Махарадж. I see it. Да, Нама Санкиртана, Мадж, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое за лекцию. Thank you so much for the class, dear Guru Maharaj. Очень интересная лекция.
У меня в начале лекции возник вопрос. Вот что достигают йоги, практикуя мистическую йогу, сати-йогу? То есть какое совершенство они достигают? It was really interesting class, and in the beginning of a class, I had a question: what result achieve mystical yogis in Satya Yuga? А возможно ли достижение бхакти-йоги в сати-йогу? Возможно ли достижение бхакти-йоги в Сатя-югу? Я забыла уже свой вопрос, лучше не будем, потому что у меня память плохая. Лучше пускай дойдет. Все. Yes, that's it, Guru Maharaj. That's it. And Yeah, no, I think I hinted it out. I explained it a little. That the goal of the yogi, what they achieve, they meditate about either Brahman effulsions or then about because they were Brahmavadis, and or then about the super soul, and accordingly they achieve I would say merging in Brahman or then in the Vaikunthas. But Goloka Vrindavan will be very rare. But now by the process what Kapila Dev established, he actually opened the gateway to Goloka Vrindavan for the yogis, and not only to the Vaikunthas or to the Brahmaloka. Итак, я вкратце об этом упоминал, что они либо занимают, у них брахмавада или параматма, медитация. То есть они могут достичь либо брамана, либо параматмы. Но своим учением Капиладев, он дает йогам в Сати-югу, открывает им ворота на Галока Вриндавану. Although it's maybe still very difficult, very philosophical. Хотя, может быть, это все равно слишком сложно и слишком философски. Because it was spoken for people or yogis who have philosophical understanding also. Поскольку это говорится людям или йогам, у которых есть это философское понимание также. For ultimately the Lord came again later on in the Kali Yuga to make it very simple for the Kali Yuga people, and so he came as Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. И поэтому позже Господь приходит снова в Кали-югу, чтобы сделать это более легким для людей Кали-юги. Он приходит как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда. So we have to understand Kapila Dev is also in Lord Chaitanya. Мы также должны понимать, что Капиладев присутствует и в Господе Чайтанье. Because he is not different from Krishna. Krishna is avatari. Поскольку он не отличен от Кришны, а Кришна — это аватари. So therefore, Lord Chaitanya explained Kapila Dev's teachings and in his pastimes, and he also made it very simple to understand the whole process of bhakti by his personal example and teachings. Поэтому Господь Чайтанья в своих наставлениях также объясняет учение Капиладевы, и он делает это очень простым и показывает это в своем учении и своей практикой, как этого достичь. And Lord Chaitanya himself, he empowered many devotees, his representatives, the acharyas. Сам Господь Чайтанья, он уполномочил многих преданных, своих представителей, ачарьев. Especially the 6 Goswamis in Vrindavan, he considered them as his sons. 6 Госвами Вриндавана он считает своими сыновьями. So they were very dear to him, like the dear sons of a father who fulfill the father's instructions and expanding his family business. Они очень дороги ему, так же, как отцу дороги его сыновья, которые принимают наставления и расширяют семейный бизнес. And it was due to the endeavor, to the work of the 6 Goswamis, that their followers further progressed and expanded the Sankirtan movement that Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda started.
И благодаря их усилиям, их последователи, они еще больше расширяют движение, которое начали Господь Чайтанья и Господь Нитянанда. Okay? Хорошо? Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Yes, thank you, dear Guru Maharaj. Okay, good. Hare Krishna. Then we stop here. Здесь тогда мы остановимся. Looks like there's not much question now Не today. так много вопросов сегодня. So see you next time. Hare Krishna. Увидимся в следующей программе. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru. Thank you, Guru Maharaj. Hare Thank you Krishna. very much. Спасибо. Thank you, Харе Guru Кришна, Maharaj. Гуру Махарадж. Hare Спасибо. Krishna, dear Guru Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Bo. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Thank you, Guru Maharaj.